Na tunaendelea na lecture series yetu ya electric power transmission, principle of electric power transmission, na hii ni lecture number 18. Ni principles of electric power transmission. Na katika lecture iliyopita tuliangalia kuhusu namna gani ya kuselect the economical conductor size, na tuliweza kusoma law moja inaitwa Kelvin law. Tuliweza kusoma Kelvin law, hapo Kelvin law alituambia kwamba the most economical size of the conductor is the one which the total cost, the annual cost of the transmission line is minimum, ambapo alternative yake ilikuwa ni mathematical form ambayo tulisema kwamba variable part of the annual charge sana annual cost of energy wasted. In mathematical way unaweza ku state kama variable part of the annual charge sana, ndio tulichoona katika lecture iliyopita. Lakini theoretically hii law ina work, but practically ina some limitation, haiwork. Sawa, in practical this law does not perform. Kwa hiyo ina limitations zake, ina limitations ambazo inafanya practically isiweze kuperform hiyo limitation. Kwa hiyo tuone limitation of Kelvin law. Sawa, limitation ya kwanza ni kwamba tuliona kule kwamba P1 plus A P2 is equal to C1, ambapo the annual ilikuwa ni annual charge on the capital outlay, kwamba this annual charge on the capital outlay is not true. Sawa, hakuna variation ambayo ya cost ya conductor material ambayo iko tuseme cost of conductor, ambayo tuliona cost of conductor is equal to A P2, kwamba ina vary linearly like this. Sawa, ndio maana this relationship A P2 P1 plus A P2 is equal to C1, this all expression inakuwa is not true relationship. Kwa hiyo ndio limitation ya kwanza. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba the assumption that the annual charge on the capital outlay in form of P1 plus A P2 is not speaking true. Okay, this relationship is not true. Kwa hiyo ya pili ni kwamba it is not easy to estimate the energy loss without actual outcome.
load curves ndio which are always not available at the time of estimation. Maana kwamba tulisema kwamba power loss is given by 3 times I squared times the resistivity load times L over A, au power loss nasema I squared MT3 in 3 phase R. Okay, sasa wakati tunafanya analysis pale modeling tuliona kwamba tulitreat I ni constant, kwamba the load that flow through the transmission is constant throughout the year, but in reality, in practical case, the load is always varying with time, with seasons, with months. Unaona, kwa hiyo unaweza kujikuta sisi wakati tunafanya estimation, this is P load against time, this is against time, ndio. This is January, this is February, this is March, and so this is December. To assume kwamba the load is constant throughout the year, but in practical case, the load is varying. Sometimes it is maximum, sometimes it's minimum. It is fluctuating like this. Load curve variation, load curve variation of load with time. Kwa hiyo ndio limitation ya kwanza. Sisi wakati tunafanya estimation tulikuwa tuna treat the load is constant throughout the year. The annual load is constant, but in a practical case the load is variant. The power system is variable. Sawa. Kitu kingine, limitation nyingine ni kwamba this is limitation number 3. Kwamba the load does not take into account several physical factors like safe current density, mechanical strengths na kadhalika. Sawa. Kwa hiyo katika kufanya treatment, kufanya analysis ya hilo, hatu consider hivyo vitu, kwamba kuna factor like safe current density, kwamba unaweza ukafanya evaluation ukapata labda let's say conductor, the most economical size of conductor is 1.5 millimeter square. Okay, ndio size of conductor. Lakini in reality ukiangalia this size of conductor kuwa suspended, kuwa pulled between two supports, ina lack some mechanical strengths. Pia current density inaweza isiweze kuhimili kubeba actual load current. So the law doesn't take into account several physical factors like safe current density, mechanical strengths. Unajua kwamba conductor should be mechanical strong, etc. Sawa. Limitation ya 4 ni kwamba unaweza ukadetermine conductor kwa kutumia hilo, lakini ukapata conductor size ambayo ni very small, ambayo in practical haiwezi kubeba actual load current. Kwa hiyo the conductor size that may be determined by this law may be too small, so that it is impractical to
carry necessary load current. Sawa. Hizi ndo limitation za hii flow. Kwa katika lecture inayofuata itakuwa ni tuishie hapa katika lecture hii, na katika lecture inayofuata itakuwa ni problem solving lecture, ambapo tutasolve maswali yanayohusiana na Kevin flow. Asante kwa kuendelea kunifuatilia katika channel yangu, na usiweze kusubscribe, uweze kushare, uweze kulike kama umezipenda video hizi, na tuweze kwenda pamoja. Asante sana.